Welcome back to Mudra classes. So in this session, I am going to explain you one more question, that is question number 7 from final accounts on intermediate first year. Okay, this is the question given here. What are the adjustments given in this question? Let's see. So first of all, what are the adjustments given? Closing stock given Nana. So closing stock will not come in trial balance, so no need to tick. Next, depreciation on motor van given, so tick the motor van. Next, reserve for bad and doubtful debts given, Anna, so tick the debtors. Next, outstanding rent given, so tick the rent. See the where is rent and tick the rent. Prepaid insurance given, so the rent, and here we have rent and taxes, so tick the rent. And insurance given, Anna, prepaid insurance given, so tick the insurance here. And create reserve for discount on creditor side, so tick the creditors. So the whatever adjustments given we tick nana in the trial balance adjustment la ichina ani kuda trial balance lo manamu tiggodtukunnamo. What we have to do, these adjustments we have to write in the inner column nana, remaining all items we have to write in the outer column. So ee tiggodtukuna items evaithe unnayo avi inner column lo rayali, meetha items and kuda outer column lo rayali. Okay, now one by one we will post these trial balance items into the into the respective accounts, Nana. Just a minute. Now let's see what are the adjustments we have. One more time I will check. Closing stock, depreciation on motor van, next reserve for bad and doubtful debt, that means debtors, outstanding rent, prepaid insurance, create for reserve on debtors, right. So first of all we'll come to these items, Nana. So first item given rent and taxes. Rent and taxes given 1500, it will come under profit and loss account debit side. So come to the profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side, first item to rent and taxes, amount write in 1500 because it is in adjustment, we ticked in the trial balance, so amount 1500 write in inner column. Okay, next one, purchases given. Purchases will come under trading account debit side, Nana. So trading account debit side, second item. Leave first line for opening stock, here second item. Two purchases, 9000 write in inner column because purchases, even though purchases not given in adjustments, we have to write in inner column because we have to deduct purchase return. Purchase returns adjustment lo ఇవ్వకపోయినా సరే మనం ఇన్నర్ కాలంలో రాయాలి, ఎందుకంటే అది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనేది మైనస్ చేసేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వేజెస్, ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ debit side. So wages 900 given, trading account debit side. Leave one line for purchase return. Here I will write wages 900 directly outer column, no adjustment. Next item given carriage. Carriage means auto expenses, it will come under profit trading account debit side, Nana. So trading account debit side, after wages carriage 500. Carriage means nothing but transport expenses or auto expenses. Next item given opening stock, it will come under trading account debit side, first item. So trading account debit side, first item we have to write here to opening stock, directly outer column, no adjustment, so 3200. Next item commission given, Anna. Commission given in the question debit side, so profit and loss account debit side we have to write 700. So profit and loss account debit side, leave some place for rent and taxes adjustment. Here I will write to commission no adjustment, Anna, so directly write outer column, I think 500 amount. Let's see one more time. Commission amount 700, not 500. So 700, no adjustment, so directly write outer column. Next item, bills receivable given, it is an asset, so balance sheet asset side we have to write 2300. So balance sheet asset side, bills
receivable 2300 directly outer column. Okay, next item, freight given ana. Freight means ship transport expenses. Freight ante ship lo transport expenses, ship lo goods transport cheyali ante oka area nunchi oka area ki amount pay cheyali, danni freight antaru. It will come under trading account debit side. So trading account debit side to freight 500. Next item, oil and fuel nana, it will also come under trading account debit side. So trading account debit side to oil and fuel 800. Next item, motor van. Motor van is an asset nana, it will come under balance sheet asset side. So balance sheet asset side we have to write motor van. One more time I will check the amount. I think 5,000. So it will, we have to write in the inner column. First motor van we have adjustment nana, so write in inner column. Next item, right, after motor van next item patents nana. Patents also an asset, so balance sheet asset side we have to write, balance sheet asset side we have to write patents. Leave some place for motor van adjustment. Here patents. Okay, so patents, how much amount given nana for patents? One time I will check. Patents amount given 2000. Balance sheet asset side we have to write directly outer column 2000, because no adjustment for patents. Patents ki adjustment ledu, direct ga outer column lo raaskovali. See the next item. Next item given debtors 10,000. It is an asset. Balance sheet asset side we have to write, and we have adjustment. So balance sheet asset side inner column we have to write. So balance sheet asset side write in inner column debtors 10,000. Write in inner column. Okay. See the next item nana. After debtors next item cash. Cash is also an asset, so balance sheet asset side we have to write. Leave some place for debtors adjustment nana. Here I am writing cash 1000 rupees. Okay, and next item, accrued interest given nana. Accrued interest is nothing but interest receivable. Accrued interest ki inkoka పేరు ఏంది nana? Interest రిసీవబుల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా తీసుకోలేదు కానీ తీసుకునేది ఉంది, వచ్చేది ఉంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్ నానా. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ 500. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో accrued interest 500. Generally students will confuse here and they will write in the profit and loss account debit side. So remember, this accrued interest is very very important. It will come under balance sheet asset side. Next, insurance given, it will come under profit and loss account debit side, and we have adjustments. So write in the inner column to insurance amount 1000. Okay, with this in the question debit side all items completed nana. Let's see credit side in the question. So in the question credit side, first item given sales, so it will come under trading account. Credit side you know very well, sales will come under trading account. Credit side, so trading account credit side we have to write buy sales 10,800. Okay na? So buy sales 10,800. Next item given creditors, it is a liability, so it will come under balance sheet liability side. So creditors we have to write in the balance sheet liability side 3,500. So balance sheet liability side, leave some place for format nana, like capital, net profit, drawing like that. So creditors 3,500 write in inner column, because we have adjustment for the creditors. In this problem we have adjustment for the creditors ki adjustment undi, so inner column lo raaskovali. Next item, reserve for bad and doubtful debts nana. Idi two types ga cheyochu manam.
ఇది అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం 2 టైప్స్గా చేయొచ్చు. బట్ ఈజీ మెథడ్ అనేది నేను చెప్తున్నాను. ఇది రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్ క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకొని, ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా అర్థమవ్వడానికి మనం ఈ స్టెప్ అనేది ఫాలో అవుతాము. యాక్చువల్గా ఇది వేరే మెథడ్లో ఫాలో అవుతాము, వేరే మెథడ్ చేయాలి. అది కొద్దిగా టఫ్ అనేది ఉంటుంది. అది ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ కరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే రెండో మెథడ్, అది నేను ప్రాబ్లం ఎండ్ అయిన తర్వాత చెప్తాను. అది కరెక్ట్ మెథడ్. అది మీకు అర్థమవుతుందో కాదు, చాలామందికి అర్థం కాదు ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో అది. సో జనరల్గా ఈజీ మెథడ్ అనేది చెప్తాను నేను ఇక్కడ. సో రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. So now I am explaining you easy method beta. One more method after completing the problem, end of the problem I will explain one more time, one more step, another way. Okay, so easy method lo profit and loss account credit side raskovalana by reserve for bad debts. Okay, how much given amount? 200. So write down here reserve for bad debts 200 directly outer column. Okay, right. Next item given capital nana, it is a liability. So balance sheet liability side we have to write 22,000. Balance sheet liability side capital 22,000, right in inner column. Okay, next item. After that purchase return given nana, purchase returns we have to deduct from the purchases. So purchase returns we have to deduct from the purchases. So trading account debit side, answer how much given Anna? Purchase returns given 800. So we have to deduct 800 from the purchases, less purchase return. 800, 9,000 minus 800, 8,200. Okay, next item. Next item given miscellaneous income. What is the next item nana? Next item given miscellaneous income, it will come under profit and loss account credit side. So profit and loss account credit side you write by miscellaneous income 1200. Okay, next item, and the last one is commission. The commission given in the question debit side as well as credit side, two sides given in the question. Are you observing or not? Are you observing or not nana? I will show you once again, just a minute. Now listen, commission given in the question debit side as well as in the question credit side. సో క్వశ్చన్లో డెబిట్ సైడ్ ఇస్తే అది ఎక్స్పెండిచర్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చాడనుకో అది ఇన్కమ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. సింపుల్. క్వశ్చన్లో డెబిట్ సైడ్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. సో దిస్ వన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ క్రెడిట్ సైడ్. సో ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్రెడీ 4 items యూ రిమెంబర్ నాన్న ఇయర్. 4 items ఇట్లా కమిషన్ లాగా ఉండేటివి 4 items ఉంటాయి. ఏదేది? వన్ ఈజ్ కమిషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, రెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్. ఈ 4 items క్వశ్చన్లో ఇటు సైడ్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో అటు సైడ్ రాయాలి. అంటే డెబిట్లో ఇస్తే డెబిట్లో, క్రెడిట్లో ఇస్తే క్రెడిట్లో. రిమెంబర్ దీస్ 4 items in the exam, in the question. If these 4 items are given in the question credit side, profit and loss account credit side we have to write. If these 4 items given in the question debit side, so in profit and loss account debit side we have to write. So how much given commission? 400. So profit and loss account credit side by commission 400. So with this what happened Nana? All trial balance items completed. Now one by one we have to do the adjustments. One by one we have to do the adjustments. Okay, right. 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 Let's see adjustment. First adjustment given closing stock nana 6,800. So each and already we completed 6 problems nana. You know very well trial balance all items will write one time and every adjustments will write 2 times because
trial balance items are already we recorded in the accounts, but adjustment items are we not recorded. That's why we are following double entry system. That's why we have to write 2 times each transaction. We have to write 2 times. ఎందుకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ 2 టైమ్స్ రాస్తాము అంటే ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనం అకౌంటెన్సీలో రికార్డ్ చేసేసాం మనం అది బుక్స్లో, కానీ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు రికార్డ్ చేయలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా 2 టైమ్స్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ గివెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నానా, సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ 2 టైమ్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, credit side 1 time and balance sheet asset side 1 more time. So first trading account credit side I will write here by closing stock adjustment number 1 6,800, okay, and one more time we will write in the balance sheet asset side nana, balance sheet asset side one more time we will write closing stock adjustment number 1 6,800. okay, see the next adjustment, depreciation on motor van. అంటే మోటార్ వ్యాన్ మనం బిజినెస్లో యూజ్ చేసినందుకు దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, డిక్రీజింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ మోటార్ వ్యాన్ నుంచి 5% మైనస్ చేయాలి. సో లెస్ డిప్రిసియేషన్. యాక్చువల్గా 10% అంటేనేమో 500, అదే 5% అంటే 250. అవుటర్ కాలం 4,750. ఎలా వచ్చింది అది? 5,000 rupees into 5%. 5% means 5/100. 2 zeros, 2 zeros cancel. 5 5s are 25. Okay, 1 0 is there, 1 0. So this is adjustment number 2. దిస్ ఈజ్ ఏ లాస్ టు ద బిజినెస్. అసెట్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది అంటే అది మనకి లాస్. మోటార్ వ్యాన్ అంటే వ్యాన్లు ఉండవు, బిజినెస్ అన్నప్పుడు ఒక ఆటోనో వ్యాన్ ఏదో ఉంటుంది కదా, సో ఆ వ్యాన్ బిజినెస్లో వాడుతున్నప్పుడు దాని వాల్యూ తగ్గిపోయింది 250 rupees. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లాస్ టు ద బిజినెస్. వన్ మోర్ టైమ్ విల్ రైట్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ లీవ్ సమ్ ప్లేస్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ హియర్. టు depreciation on motor van. Depreciation on motor van. Adjustment number 2, and the amount is how much beta? What is the amount? Depreciation on motor van how much? Depreciation on motor van given 250 we got. Okay, right. Next adjustment, reserve for bad and doubtful debts. Reserve for bad and doubtful debts how much given అన్న? 6%. అంటే అర్థమైంది అసలు మీకు బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటే ఎవరైనా చెప్పాను? జంప్ జిలాని. అంటే మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నవాడు ఇవ్వకుండా పోతే వాళ్ళని ఏమంటారు? బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటారు అని చెప్పిన. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అంటే వాడు పారిపోలేడు కానీ పారిపోతాడేమో అని డౌట్ ఉంది. పారిపోతాడని డౌట్ ఉన్నా సరే మనం మైనస్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు క్లాస్లో, అదే చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో మరి డెటార్స్ అంటే ఎవరు? రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 6% ఇచ్చాడు. నన్ను ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు? 6%. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ డెటార్స్. డెటార్స్ అంటే ఎవరినైనా మన దగ్గర అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళని డెటార్స్ అంటారు, వాళ్ళు మనకి అసెట్ అవుతుంది. ద పర్సన్ హు టేకెన్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ అస్, దట్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ డెటార్స్ నానా. సో here we have to do minus reserve for bad debts. How much percentage given in the question? 6%. 10,000 into 6% means 6/100. 2 zeros, 2 zeros cancel. 6 ones are 6, 2 zeros. So discount how much? 600. 10,000 minus 600. 10,000 minus 600 how much? 9,400. This is adjustment number 3. Okay, this is loss to the business. One more time we will write in the profit and loss account debit side to RBD. RBD means reserve for bad debts, adjustment number 3, amount 600. Okay, like this we have to write. Okay, next one. Next one, outstanding rent given. Already in previous classes I clearly explained Nana in previous problems. Outstanding ante మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ 500 rupees rate to the rent.
Okay, so profit and loss account debit side. Here we have rent and taxes. To rent and taxes, we have to add outstanding rent. So outstanding rent. How much? 500. Out of the column 2000. This is adjustment number 4. Okay, this is a liability, Nana. One more time we'll write in the balance sheet liability side. So balance sheet liability side, leave some place for creditors. Here I will write outstanding rent, adjustment number 4, amount 500. Okay, right. Next one, prepaid insurance. Already this one also we discussed in the previous problem. Prepaid insurance ante nana minus చేయడం. ప్రీపెయిడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే యాడ్ చేయాలి, ప్రీపెయిడ్ అంటే మైనస్ చేయాలి. సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్, ప్రీపెయిడ్ రెంట్ అంటే రెంట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ అంటే వేజెస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ సేయింగ్ హియర్, సో వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్. సో less prepaid insurance amount 300. So 1000 minus 300, 700. This is adjustment number 5. Prepaid insurance means next month insurance also paid in the current year, so it is an asset. So one more time we will write in the balance sheet asset side, Nana. So balance sheet asset side we will write prepaid insurance. Prepaid insurance adjustment number 5, Nana. Amount 300. Okay, right. Next item, create reserve for discount on creditors. Create reserve for discount on creditors. How much given? 3%. అంటే మన దగ్గర ఎవరైతే అప్పు క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరైనా మనకు అప్పు ఇచ్చినవాడు, మనకి ఎవరైతే అప్పు ఇచ్చాడో దాని మీద 3% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడంట అతను. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీ సైడ్ అన్న, సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీ సైడ్ క్రెడిటార్స్, ఆన్ క్రెడిటార్స్ we have to calculate reserve discount, reserve for discount. How much say, Nana? 3%. Here I will change the color. So how much? 3500 into how much percent said? 3%. That means 3 by 100. 2 zeros cancel. 105, Nana. Answer is 105. So 105 rupees we have to deduct. So outer column 3395. Okay, this is adjustment number 6, and this is an income. Reserve for discount on creditors is an income, Nana. One more time we will write in the, one more time this item we will write in the profit and loss account credit side, because it is an income. So profit and loss account credit side we have to write by reserve for discount on creditors. Reserve for discount on creditors, adjustment number 6, 105. Okay, so with this all adjustments are completed, beta. Okay, now we have to close the account. Now we have to close the account. First we will close the trading account. First we will close the trading account. So trading account credit side, in this problem sale return is not given, beta. So assume sale return is 0. So 10,800 outer column. Now do the total of credit side. 10,800 plus 6,000. How much, beta? 16,000. 17,600 debit side total. Okay, debit side total 17,600, and do the credit side total is 17,600. Now see the debit side total, beta. 8,200, 8,400, 11,400, 11,400,
plus 12,300, 12,800, 12,800, 12,800, 12,800, 13,600, 17,000, 13,600, 17,100. More time I will check, Nana. I think I done some mistake here. First I will 8 plus 2, 8, 9, 10, 11, 11, 11,900, 11,900, 12,900, 12,900, 1,900 plus 800, 13,000, 12,900, 13,700, 1,100. So 14,100 I am getting, Nana. Debit side total. So debit side, if you do the debit side total, I am getting 14,100. In these two, which is the big amount? Beta credit. So both sides write that credit big amount. Credit big amount, how much? 17,600. So both sides write that big amount, 17,600. Okay. Now do minus, beta. Now do minus from big amount to small amount. Do minus. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 6 minus 1, 5, 7 minus 4, 3. So 3,500 right on debit side, because debit side is the smallest amount. These 3,500 is called what? Gross profit. Okay, so దీన్ని ఏమంటారా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో ఇక్కడ వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని ఏం చేయాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకొని రావాలి. సో ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ we have to write gross profit brought down. How much? 3,500. సో ఇక్కడ వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకొని రావాలి. నౌ డూ టోటల్ బెటా. 3,500 ప్లస్ 200, 3,700 ప్లస్ 200, 3,900, 4,900 plus and 4,900, 5,300, 5,405, 5,405. This is credit side total. Now so do the debit side total. Whether debit side do total 2,000, 3,400, 3,400 plus 600, 3,400, 4,250. So 4,250. This is the debit side total. In these two, credit is big amount, Nana. So both sides write that credit amount 5,405, 5,405. Okay, now do minus from big amount to small amount. 5, 10 minus 5, 5, 3 minus 2, 1, 5 minus 4, 1. So answer is 1155 right on debit side, because debit side is small amount. So this 1155 is called what? Net profit. This is called what, beta? Net profit. Net profit carried down. Okay, this net profit, what we have to do? This net profit we have to add in balance sheet. Capital to capital we have to add here. So add net profit brought down 1155. So outer column 5, 5, 1, 3. So 23,155. Now do total asset side and liability side. We will get the same answer. Okay, if you do total, we will get the same answer. I will do here total 23,155, 3,395 and 500. This is liability side total. Okay, let's do it one time. 5, 5, 1, 10, 50. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 carry 7. So 27,050, Nana. And you do total here also, will get the same answer, 27,050. Okay, so like this we have to do the problem, beta. See your answer 27,050. Okay, so this is the way to do the problem. Okay, నేను ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గర చెప్పాను ఏమని, విత్ దిస్ actually this problem is completed, but
In the third adjustment, reserve for bad and doubtful debts, I said we will do one more method. Actually ఇది ఇంకో మెథడ్లో చేస్తారు. అదేంది ఆ మెథడ్ అంటే, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్ అంటే ఏం చెప్పాను, డెటార్స్ మీద 6% చేయాలని చెప్పాను. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ డెటార్స్ మీద 6% చేయాలి. ఈ డెటార్స్ 10,000 మీద 6% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి, 600 వచ్చింది. అవునా? ఇప్పుడు ఈ 600 ఇక్కడ 10,000లోకి వెళ్ళి 600 మైనస్ చేస్తే 9,400 యాజ్ ఇట్ ఈస్ అది. కాకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాము అంటే, ఇక్కడ ఆర్బిడి ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఆర్బిడి ఉంది. అవునా? సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది, డెబిట్ సైడ్ 600 ఉంది. సో 600 ఈజ్ డెబిట్ టోటల్. వాట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ టోటల్ నానా? Credit total is only 200. Okay, now debit minus credit how much? Here 400 only. If 400 only we will write here. Actually in another method, instead of writing this reserve for bad debts 2000 here, we will not write this one. ఇక్కడ ఈ 200 రాయకుండా, ఇక్కడ ఈ 200 మనం రాయకుండా, ఇది నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ చెప్తున్నా, ఇంకో ప్రొసీజర్ ఇది. ఓకేనా? ఇంకో ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే, ఈ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ 200 ఇక్కడ రాయొద్దు. రాయకుండా ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 600 మైనస్ 200 చేసి 400 రాసుకోవాలి. అలా చేయొచ్చు. అలా చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ మెథడ్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ యాటీస్ ఇక్కడ రాసుకోండి, 6% 600 ఏది వచ్చినా అది ఇక్కడ రాసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎలాగైనా మనం మైనస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అలా చేసిన ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది, ఇలా చేసిన ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? విత్ దిస్ I am going to close this session. In the next session, we will meet with the one more problem. Okay, until take care. Bye.